Right, all aspirants, hello, namaste to all of you. Guys, hope you are doing well. So sorry for the delay. Actually, delay aindi because there is a camera issue. So there was a technical glitches. దానివల్ల కొంచెం డిలే అయింది. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ యువర్ ఇన్కన్వీనియన్స్. రైట్. So guys, everything is clear. My video and my audio and everything is clear. Once we will dive into the session, give me a sec. Once I'll check it. Yeah, I think it's okay. బాగానే ఉంది అనుకుంటున్నా. నా దగ్గర అయితే ప్రాపర్గా వస్తుంది. ఒకసారి మీరు చెప్పండి. Yeah. So clear, Minnu? Minnu, everything is all right? Anta baane undi kada? Right, okay. Right, Andy. Yeah. Chalo. So one more time, thank you one more time, all of you, a very good morning and welcome to SParkEducon, dear folks. And you can see the display. This is like UPSC Polity PYQs, super easy and super simple explanation. And this is the video number 7 Andy. So manaki this is the class number 7. సో ఇది 7th క్లాస్ పార్ట్ 7. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్లీ 6 పార్ట్ చేసాము దీంట్లో ఈ సిరీస్లో. ఆ యొక్క 6 పార్ట్స్ మీరు చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి, మన దాంట్లో యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్ గైస్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్ థింగ్. ఫ్యూ పీపుల్ జస్ట్ దే విజిట్, దే కమ్ టు ద వీడియో, దే ఓపెన్, దే క్లిక్ ఆన్ ద వీడియో బటన్. ఓకే, దెన్ జస్ట్ దే వాచ్ అండ్ దే గో. అండ్ వాట్ యూ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దాట్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, వాట్ డూ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ దాట్? అట్లీస్ట్ వాచ్ వన్ క్వశ్చన్. At least stay in this video for 1 minute. Few people just come and go. If you come and go, it wouldn't help you. So at least wait for few minutes, then decide this video is worthy or this video is not worthy, and then you can decide later. First of all, at least stay in this video for few minutes. Clear guys? Yeah, that is my kind request to all of you. Anyhow, we'll dive into this session. Okay, are you ready? Are you ready guys? If you say ready, and we will move forward. So are you ready? I'm asking you. Dear friends, are you ready? Unnavallo, are you ready? Na kada cheppandi. Ardhamaitunda miki? Right. If you say sir, we are ready, we are comfortable, we are ready to solve the questions, so then chalo. Very good. Minnu, Subha, thanks for giving replay. Next, move guys, move, and we'll move to the questions. And before that, this is the UPSC Directive Principles of State Policy. సో మనకి డిపిఎస్పికి సంబంధించిన ఆదేశిక సూత్రాలకి సంబంధించిన మనం ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ని చేస్తున్నాం. PYQs ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని మనం చేస్తున్నాం. Right guys, here we have the question number 1, and which means in the series this is the 31st question, but today's first question. Right? Yeah. So read the question carefully. This is a topic, as I mentioned, DPSP, and this question was asked in 2021 UPSC Prelims. And here timer is on. So timer is on. Mamata, namaste Mamata. How are you? Right. Right aspirants, what is the answer to that question? Lakshmi Prasanna, hello Lakshmi Prasanna Garu. Mamata B, Lakshmi Prasanna B, and remaining folks, I'm just looking the comment section.
for your comments, for your answer. Yeah, I'm perfectly all right, Mamata. I'm perfectly all right. Here's hello. Minnu C answer. Minnu answer is C. Right. Right, guys. And many are watching, but few are participating. So active participants are very few, and remaining are just watching. That's it. So anyhow, under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. Okay na? Bharata Rajyangam kinda concentration of wealth అంటే ఏంటి? సో సంపద ఏదైతే ఉందో, వెల్త్ ఏదైతే ఉందో దాని కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఓకేనా 19C. ఓకే, విల్ సి. సంపద ఏదైతే ఉందో అది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దేన్ని వైలేట్ చేస్తుంది? ఓకేనా, అది మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. ఏమి ఇచ్చిండు ఇక్కడ? ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అండ్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలసీ అండ్ ద రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ one, last one is the concept of wealth. Actually, first I'll directly tell the answer. Here the answer is what, guys? Answer is option B. B is the answer. Direct principles of state policy. This is the answer. Okay na? Now you know the answer, but we will have some chit chat here. We will have some mucheta here, and that mucheta is related to this question, and that will be very interesting, right? So all of you have patience and listen to my mucheta, right? Okay. So anyhow, if you look at this question, you will come to know about, just you will think about 2 articles. What are the 2 articles? The 2 articles are, one is Article 39B and second is Article 39C. Guys, these 2 articles are very important. Okay, so Article 39B and Article 39C, these 2 articles are very important. Sir, why these 2 articles are important? My dear friends, these 2 articles are important because which have the superiority, these 2 articles which have the superiority and primacy over 2 fundamental rights. Those fundamental rights are Article 14 and Article 19. Article 14 and Article 19. So, ఈ 2 fundamental rights పైన ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్కి సుపీరియారిటీ ఉంది. ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్కి 39B అండ్ 39Cకి ప్రైమసీ ఉంది. రైట్, అందుకే ఈ యొక్క 39B కానీ 39C కానీ దీస్ 2 ఆర్టికల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ గైస్? రైట్, ఇట్స్ ఓకే. సార్, వాట్ 39B talks about? What 39C talks about? My dear friends, so if you know what 39B talks about, make a comment in the comment section. And if you know what 39C talks about, make a comment in the comment section. First of all, 39B, so material resources should be distributed for the common good. Okay, material resources, which means I will tell you in a simplified way. Okay, right. 39B talks about, it tells the state. Article 39B tells the state, my dear state, make sure that, my dear state, guarantee that all the important things, 39B చెప్తుంది ఇక్కడ, all the important things like land, forest, water, minerals should be belonging to the everyone. These all the things which I mentioned before, land, forest, water, minerals, these should be belonging to the everyone. Means these are shared fairly. వీటిని మనం ఎలా షేర్ చేయాలి? ఫేర్గా షేర్ చేయాలి. ఇవి అందరికీ చెందినవి కాబట్టి వీటిని మనం ఫేర్గా షేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీటిని కొంతమంది చేతుల్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవి ఉండకూడదు. అంటే జస్ట్ నాట్ ఫర్ ఫ్యూ రిచ్ వన్స్, కొంతమంది రిచ్ వన్స్ కోసం ఇవి కాదు, అందరికీ ఫేర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనేది ఏదైతే చెప్తుందో దట్ ఈస్ ద 39B. రైట్. సో వాట్ అబౌట్ 39C? 39C tells the government again, my dear government, make sure that is wealth, which means money, and the tools for making goods. Tools for making goods means what? Which means factories, machineries, and companies and land. These should not in the hands of just few rich ones. These should not in the hands of just few people. It should not be concentrated. Okay, so ఇవి కొంతమంది అంటే వెల్త్ కానీ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ మైన్స్ కానీ వీటిని ఏమంటాం మనం? సో లైక్ దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ ఫర్ ద మేకింగ్ గూడ్స్. కంపెనీస్, మషినరీస్, ఫ్యాక్టరీస్, ల్యాండ్స్ ఇవి కొంతమంది చేతుల్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వకూడదు. దిస్ షుడ్ నాట్ బి కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ ఫ్యూ హ్యాండ్స్.
అప్పుడు ఏమవుతుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే విల్ హర్ట్. దిస్ ద బ్యాడ్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, రైట్? సో ఇది మనకి రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి బ్యాడ్ అవుతుంది, కాబట్టి కొంతమంది చేతుల్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వకూడదు. అదేవిధంగా స్టేట్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ ద ఫెయిర్ లాస్. వాట్ ఆర్ ద ఫెయిర్ లాస్? సో టు రెడ్యూస్ ద ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి స్టేట్ ఫెయిర్ లాస్ని చేయాల్సి ఉంటుంది, విచ్ మీన్స్ టు రెడ్యూస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రిచ్ అండ్ పూర్. పూర్కి రిచ్కి మధ్య గ్యాప్ని రెడ్యూస్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క ఏదైతే వెల్త్ ఏదైతే ఉంటుందో వెల్త్ని అందరికీ అప్రాప్రియేట్గా షేర్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకి ఆర్టికల్ 39C చెప్తుంది. ఓకేనా, రైట్? విచ్ మీన్స్ వైలేషన్ ఆఫ్ ద, అంటే అందరికీ వెల్త్ని షేర్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేట్ ఒకే దగ్గర అయి ఉండకూడదు వెల్త్ అంటే. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద వెల్త్ వైలేట్స్ దేన్ని అండి? యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ బిఫోర్, ఆన్సర్ ఈస్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ పాలసీ, రైట్? ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫ్రేజ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫ్రేజ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఈ యొక్క డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనే ఫేజ్ మీరు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫ్రేజ్, what is, you can understand one thing, which means these are direct to the government, these principles are direct to the state. So my dear state, while you are enacting laws, my dear state, while you are preparing the policies and while you are preparing some programs, you should use these principles, you should implement these principles while you are enacting the laws, policies and programs. So these are the directing the state, okay, right? So guys, this is the thing. So here we should understand directive principles are positive obligations on the state. Directive principles are positive obligations on the state, and fundamental rights are negative obligations on the state. Okay, listen carefully. Directive principles are positive obligations on the state, and fundamental rights are negative obligations on the state, right guys? What is that, sir? What is positive obligation and what is negative obligation? My dear friends, you know what, for example, if you take fundamental rights, these are the negative obligations, right? Negative obligations means if you go through the fundamental rights topic, one thing you will understand, the fundamental rights are telling that state, you shall not deny equality. State, you shall not discriminate. State, you shall not deprive the person's life and personal liberty and right to life. You shall not do that. You shall not do this. So these are the telling, which means they are the negative obligations, which means fundamental rights are limiting the powers of the government, right? Fundamental rights are limiting the powers of the government. Good morning, Divine. So fundamental rights are limiting the powers of the government, right guys? Okay, which means what? Fundamental rights are telling that. Fundamental rights are asking the state. Fundamental rights are the asking the state. State, please, I request you, do not interfere, stay away. Just do not come closer, stay away. So fundamental rights are don't come closer, do not interfere, don't deprive our personal liberty, don't deprive our like dignity. So please stay away from us, don't come closer. So who are telling? Fundamental rights are asking the state, hello, do not interfere, please interfere, please, we are requesting you, stay away from us. Fundamental rights are telling that. On the contrary, on the other hand, if you look at DPSP, so DPSP are asking the state, these are the positive obligations. DPSPs are the positive obligations, these are the negative obligations. DPSPs are asking the state, my dear state, I request you, please interfere. Fundamental rights are, please do not interfere. DPSPs are asking the state, please interfere and please hug us, please embrace us. So who are telling that? DPSPs are telling that. Why? My dear state, please interfere so that enhance the standard of living. And DPSPs are asking the state, please interfere so that you can provide the equal pay for equal justice, equal pay for equal work. And DPSPs are asking the state, please interfere so that you can prevent the concentration of the wealth. And DPSPs are asking the state, please interfere so that you can distribute the material resources for the common good. And DPSPs are asking the state, please interfere so that you can provide the like maternity benefit relate. Please interfere, you can
like enact the uniform civil code. Please interfere. You can separate the executive from the judiciary. So please interfere. You can establish the panchayats. So like that, DPSPs are asking, please interfere. Please, and you can do this, and please you can do that. Please interfere, and please interfere. You can provide and you can establish the welfare state. You can establish the welfare state. So this is the DPSP, guys. So which means, so through the DPSP, the government is going to the aim of that to establish the welfare state, which means to establish the fair state, which means establish the happy state. Clear? It's all about question number 1. Right. Hope you understood, friends. So answer is the directive principles of the state policy. Here 9 members are there, but only how many likes are there? 4 likes are there. This is not what justice. So this is not completely injustice. It is not justice. I request the people who are watching, so hit the like button first of all. Okay, na? Just hit the like button, right, Andy. And we'll move forward to the next question, guys. And answer is, as I mentioned before, B is the answer. And this is the next question. This question was asked in UPSC Prelims 2020. And timer is on. Voice low unదా? Is my voice is low? Guys, అందరికి అట్లనే ఉందా? టైగర్ గారికి అట్లా ఉందా? రైట్. సో వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళు లైక్ చేయండి. యా. సో శరణ్య గారు, hello Andy, namaste, good morning and welcome to SParkEducon. Lakshmi Prasanna C and Anu the Tiger C. Sharanya 2 and 3, okay. Right, ma'am. Right, all of you. Yes, low voice, sir. What is this actually? One second, give me a sec. Yeah, oh, cool. Right. Right, guys, and if you look at this question with reference to the provisions contained in part 4 of the Constitution of India, which of the following statements are correct? Right. What is the statement number 1 here? They shall be enforceable by courts. That's the statement number 1. And they shall not be enforced by any court. And the principles laid down in this part are influence the making of laws by the state. Right, guys, here you can keenly observe the second statement and third statement, and you can relate to Article 37 of the Indian Constitution. So Article 37 of the Indian Constitution, it tells that these principles are not enforceable, they are not justiciable. So they are not justiciable means what? So not enforceable? No, not enforceable. So second statement is correct. And the third one is, this is the state responsibility and this is the state duty, while the state making the laws and preparing the policies, and the state has to use these principles to make the laws. So then 2 and 3, these two statements are correct. And what is the right answer? The right answer is option D is the right answer. Clear? Right. Right, Andy? Next, we will move forward to the next question. Hope you understood very well. And video ni like cheyani vallu like cheyandi andi okasari, like the video. Okay. And yes, this is the next question.
Timer is on. Read the question carefully and send your answer. Right. Okay. So both. Right, guys. So if the people who did not like the video, I request guys like this video and like this session. Consider the following statement regarding the directive principles of the state policy. Statement number 1. The principles spell out the socio-economic democracy in the country, and the provisions contained in the principles are not enforceable by any court. Right, guys, this statement also we covered in the previous question, and this is the UPSC Prelims 2015. This question was asked in the 2015 UPSC Prelims exam. So when you look at the first statement, these principles spell out the socio-economic democracy. Right, guys, ఇవి మనకి దేన్ని మనకి చెప్తున్నాయి, సోషియో ఎకనామిక్ డెమోక్రసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనకి ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చేస్తున్నాయి. విచ్ మీన్స్ వాట్, సోషియో అంటే సోషల్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎకనామిక్ డెమోక్రసీ. విచ్ మీన్స్ వాట్, సోషల్ డెమోక్రసీ మీన్స్ వాట్, మీన్స్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు బి గుడ్, and like economic democracy means what, everyone like get the fair chance to get the income. So fair chance to get the income, so that is the economic democracy. So everyone should support equally. So ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈక్వల్ గా సపోర్ట్ చేయాలి. దాన్ని మనం సోషియో డెమోక్రసీలో భాగంగా కూడా చూడవచ్చు. సో విచ్ మీన్స్ సోషియో ఎకనామిక్ డెమోక్రసీని మనకి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే డిపిఎస్పి చెప్తున్నాయి. అదే పొలిటికల్ డెమోక్రసీ ఏదైతే ఉందో, సో పొలిటికల్ democracy is talks about the fundamental rights. Fundamental rights are talking about political democracy, and DPSPs are talking about socio and economic democracy. So and next, yes, it is not enforceable by law. So which means 1 and 2 is the answer. So then C is the right answer. Okay na? So C is the right answer. Only one time like is enough, not a couple of times likes. Okay, you just embrace one time. You just hug the like button only one time, not 2-3 times are not required. Clear? And next question, guys, move to the next question. Read the question carefully and send your answer. Right. Right, aspirants, clear? In the Constitution of India, promotion of the international peace and security is included in the. So guys, international peace anedi and security anedi ekkada include ayi undi ani adugutunnadu. So here we have few people. So those are here. Iron Man is there. Iron Man, your answer is like a iron, so which means that right answer, article 51, that is right answer. And next one, Anu the tiger. So Kadu
the Tiger Garu. And Achiever, hello Achiever, namaste, that's right. And Knowledge, Anu, 3, right? Yeah, good guys. Yes, as you mentioned before, international peace and security included in, ante promotion cheyali. సో అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రమోషన్ చేయాలి, ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పేసి మనకి ఏది చెప్తుంది అంటే, సో ప్రియాంబుల్ చెప్తలే, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ చెప్తలే, 9th షెడ్యూల్ చెప్తలే, మన మిత్రులు చెప్పినట్టు దాంట్లో ఆర్టికల్ 51 ఏదైతే ఉందో, దట్ ఆర్టికల్ 51 టాక్స్ అబౌట్ దట్. అండ్ ఆర్టికల్ 51 ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ద సెట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. దెన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ మై డియర్ ఫోక్స్? దెన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ B. Okay, answer is B. Clear? Right. Thank you all. యాక్చువల్లీ ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయింది, క్లాస్ చెప్తుంటే కెమెరా కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చుండే, సో అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ గైస్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇవన్నీ కూడా అండి, ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా డిపిఎస్పి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ మనకి వేరియస్ ఎగ్జామ్స్లో, వేరియస్ ఇయర్స్లో యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. Sunil Kumar, hello Sunil Kumar, namaste. I think you are first time viewer to this channel, right? If I am not wrong. So you are a first time viewer, I request you subscribe this channel and follow this channel and hit the like button. Right answer. ఏమా పిల్లలు, ఏమైంది, నిద్రపోతున్నారు? क्या हुआ? All socio-economic justice given through DPSPs to the citizens of India. Iron Man. आपका ओरिजिनल नेम क्या है भाई? Achiever. 38 article sir. Okay madam. Okay sir. Anu the Tiger. 38-1. Who's this? Ramesh 3. रमेश 3 बोले तो क्या है? द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अच्छा, ओके. रमेश एंड शरण्या. सो शरण्या आपका आंसर इज आंसर सी. ओके. एंड अनुज आंसर इज 3. अरे भाई रे, यू पीपल आर लाइक बिहेविंग लाइक टुडे. व्हाट हैपेंड टू यू रे? डिडंट यू स्लीप एट नाइट रे? बकवास फेलोस. राइट. So economic justice as the objective of the Indian Constitution has been provided in. Okay. So ఎక్కడ మనకి ఈ యొక్క ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనేది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రొవైడ్ చేశారు అని అడుగుతున్నాడు. అది క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. సో ద ప్రియాంబుల్ అండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలసీ. దిస్ ఈస్ నాట్ నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్. నాట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్. సో గైస్, ఫస్ట్ once you look at the preamble, if you look at the preamble, you will come across the terms like justice, liberty, equality, fraternity. Okay, there is a term like justice, right? Justice ray. Justice. So here in the preamble you have a 3 kind of justices. What are the 3 kind? Social justice, economic justice, political justice, right? So justice here 3, which means one is the social justice, and second is the economic justice, and third is the political justice, right? Okay. So one thing you are cleared, which means economic justice, is mentioned in the preamble. That is clear. There is no confusion in that. But there is a confusion which was mentioned in the fundamental rights or which was mentioned in the DPSP. So there is a confusion in between that among them. So then what we should think about? First, once you look at the DPSP, what is the DPSP's main aim?
DPSP's main aim to provide, it pushes the government, it pushes the state. My dear state, you have to build the welfare state, you have to build the fair state, you have to build the happy state. That is your responsibility, right? Whose responsibility? State responsibility. Who is pushing that? DPSPs are pushing that, which means once if you want to establish the welfare state, what is the main objective and primary objective? The primary objective is required. That primary objective is economic justice. If there is no economic justice, I am asking you, how can you establish a welfare state? How can you establish a fair state, and how can you establish a happy state? It will not possible. What should be there? If the primary objective is economic justice, then only you can establish the what? Like welfare state. Which means welfare state ekkada undi? DPSP lo undi. Mari DPSP lo undi kabatti DPSP manaki undercurrent ga, implicit ga em cheptundi? So it talks about economic justice also. Then what is the answer? Answer is preamble plus DPSP. So where the preamble is here? Preamble is here, B, and directive principles. Answer is B. Answer is B, guys. Okay, na? Right. Answer is B. Yeah. నేను బీ పెట్టాను సార్. ఓకే అను, యు ఆర్ గోయింగ్ టు వైట్ టైగర్ రే. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వన్ చాక్లెట్, వన్ పిప్పర్మెంట్ ఫర్ యూ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. సెండ్ మీ యువర్ అడ్రస్. ఐల్ కొరియర్ ఏ పిప్పర్మెంట్. ఎస్ ఎస్ రైట్. బీ ఓన్లీ. వెరీ గుడ్ గైస్. యా. చలో. So guys, this is the questions related to the DPSP, and important questions we discussed. Guys, this series, this UPSC series, what I am sharing in this live lectures, this not only helps the UPSC aspirants if you are preparing for the Group 1, Group 2, Group 3, as well as Group 4, as well as like SI Constable, ఏ ఎగ్జామ్ కైనా ఈ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తే, నేర్చుకుంటే, వింటే మీకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్లో ఎఫర్ట్లెస్గా ఆన్సర్ చేయడానికి వీలవుతుంది. కాకపోతే ఈ సిరీస్ నేను కంప్లీట్గా ఎన్ని రోజులైతే అన్ని రోజులైంది, మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని. రేపు మనకి నెక్స్ట్ టు సే లైక్ నెక్స్ట్ మంత్లో కూడా మనకి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది 2025. దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ విధంగా మనం కంప్రహెన్సివ్గా, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ యూపీఎస్సీతో స్టార్ట్ చేశాను, తర్వాతకి గ్రూప్ 1 క్వశ్చన్స్ మాట్లాడదాం, గ్రూప్ 2 క్వశ్చన్స్ మాట్లాడదాం, PYQs. సో లైవ్లో నేను చెప్తాను, మీకు ఏమున్నా మీరు నాకు అడగవచ్చు. ఐల్ షేర్, ఐల్ గివ్ మై నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ హియర్ టు షేర్ మై నాలెడ్జ్, ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్ మై నాలెడ్జ్, ఐఎమ్ హియర్ టు help you. So that is my responsibility. And one thing I want to tell you, one thing guys, so that is like just share this videos links and share this information as much as you can. If like your friends are there, once just share the information. Here one Srikanth Sir is teaching the polity, and you just go through once. If you like, then follow, otherwise you don't follow. Just share this information to your loved ones, your well-wishers, your friends who are in the field of competitive exams. Clear? Right. Yeah, I will try to increase the questions because of my time constraints. Like that, I am taking these questions. But before increasing the examination, until I'm not thinking about the increasing the questions, but I am thinking about I want to be consistent. At least day by day, I want to be consistent. I want to show up. I want to show up in the YouTube. So that is my intention, guys. So anyhow, I really thank to each and everyone who are watching these live videos, and your support is unwavering. Your support is marvelous. So thanks for your fantastic support. And please give your support like this, and I will give my best to you people for your exam betterment. Anyhow, we'll catch up next class. We'll catch up day after tomorrow. Until then, take care. Bye bye. Take care of your physical health and take care of your mental health. And guys, a lot of voice increase, please. Not వినిపిస్తుంది కదా, my voice is clear in my phone. If I open my phone, it is clear. It is audible properly.
విల్ మూవ్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దామండి. సో అట్లనే మీకు ఇక్కడ మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే మన స్పార్క్ ఎడ్యుకాన్ అనే యాప్ ఉంది, ఈ యొక్క యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి 1000 MCQs ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ మొత్తం మనం క్లాస్ చెప్పినాం, 1200+ MCQs క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. కంప్లీట్ 120 అవర్స్లో లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ చెప్పినవి ఉన్నాయి. సో ఇట్లా మనకి టాప్ నాచ్ వీడియోస్ ఆర్ దేర్, టాప్ నాచ్ కంటెంట్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. And next thing is, guys, so line by line and page by page explanation of the 7th edition of Lakshmikant Polity book. So these content I am like providing the live lectures. So you can live lectures lo meer join avvali anukunte you can contact to this number. So the number is here, and download our SparkEducon mobile application. Clear, guys? And thank you all of you. Thank you so much, and we'll catch up on next video. Until then, bye bye, and signing off for today, guys. Right.